Let me start by giving you the background of where we are now on the issue of foreign workers from Bangladesh and from other 15 source countries. Today, we have about 1.5 million foreign workers in Malaysia. And out of that 1.5 million, foreign workers from Pakistan, from Bangladesh, contribute to 445,000 workers. 445,000 out of 1.5 million. And that put Bangladesh at the position number 1 out of 15 source countries. And that also shows the importance of Bangladesh that contribute to the economic sectors in Malaysia with regard to the demand of the workers in at least 5 critical sectors: manufacturing, plantation, agriculture, services, and construction. And Bangladeshi workers, the big numbers of them actually working in the manufacturing, constructions, and also services. That's the first point. This is my first visit to Pakistan, to Bangladesh. Why so happy Pakistan? 1,000 apologies. It was Pakistan 52 years ago. 52 years ago. Bangladesh. I went to sleep quite late last night. That's the best excuse. Okay. Okay. In today's meeting, I take the opportunity to update Minister Imran on behalf of the Bangladesh government on 2 things. Number 1, about the relaxation plan. About the relaxation plan that will speed up the process of the application and the commitment from the Malaysian government to reduce costs, the migrant costs. Those are the 2 things that I update my colleague, Mr. Imran. The second realignment of the policy that has been announced by the Malaysian government recently is on the recalibration plan. You know that there are many illegal immigrants who are now in Malaysia, residing in Malaysia. So we just ask them to come forward, and if they are willing to work, then we will facilitate the process. On the recalibration plan, we have started in January 27, and for the first 1 week after we continue this recalibration plan, the data shows that the Bangladeshis represent 55% of the total numbers that we have given the approval. 55% of the total numbers of approval within a week of this recalibration plan. So I look at it as a bigger success story, and then
I have requests to Minister Imran, the commitment from the Bangladesh government to facilitate and to also play their part to help us and to assist us to fulfill the demand of the foreign workers. Okay, first is relaxation plan, where we make things easy. We cut off the approval process earlier on from 20 to 30 days. Now approval is given within 3 days. It's a major policy shift. That is to show our commitment. The recalibration plan, the first 1 week after we implement it, starting January 27, the data shows that Bangladesh workers represent 55% of the numbers. Today's meeting, we also touch on the MOU that has been signed earlier on between the two countries. Today's meeting is very much guided on MOU, what are the things that has been agreed upon, including area that touch on the migrant cost, the welfare, the well-being of the Bangladeshi workers in Malaysia. And today we have agreed that there is a need, urgent need in fact, for the senior officer from the two countries to sit down and look into the content of the MOU that need to be revised, review, or if need to revoke. There are things that has been mentioned clearly in the MOU with regard to the system that contribute to that trigger to the questions from the two media friends just now. Okay, my position, Malaysian position, is that to have a system is just to make things easier so that you can achieve the final objective. What are the final objective? We can fulfill the demand, we can reduce the cost, and we can honor the dignity of the foreign workers, including Bangladeshi. If the current system does not contribute to that, we are prepared to relook into it, and when time comes, we will decide on the status on the current system that has been practiced. So that is my response to the first question from the two media friends. Thank you. Okay, His Excellency, my name is Mashfiq Rahat. I'm working in Machuranga Station. You have taken a very good initiative to recalibrations program to legalize the undocumented workers. But workers have to pay 3,000 Malaysian ringgits to part the recalibration process. Your government have any plan to reduce the recalibration fees? This is my first question. And my second question is that you say your commitment to reduce the cost, but you have any plan to now limited organizations from Bangladesh can send workers Malaysia? Do you have any plan is open to all? And your government have any fees to hire new workers? We listen that our workers have to pay around 6,000 Malaysian ringgits to go, new workers to go to Malaysia. Your government have any hidden fees or any legal fees to hire new workers? That question allow me to level with you. What are the costs put on by the Malaysian government? What are the costs? There is no hidden cost on our part. Number one, to process the visa, for example, you just need to pay 20 ringgit. That goes to the immigration department. Okay, and then another 100 ringgit that go to the Malaysian for the biomedical. 100 plus 20. So, and then we appointed the visa agent, and they also put up the fee of charge the fee of 100 ringgit. That is for the visa, and then there is a process of health screening. Okay, and the fee that goes to government is about 100 ringgit, and that is what we call the processing fee. Okay, so obviously we need to appoint the private clinic to do that. So what are the amount goes to the government revenue? For the health screening, 100 ringgit, visa 100 ringgit, immigration department 20 ringgit. That's all. And then of course we impose levy on that. Different
levy, people pay less for agriculture and pay more for other sectors, for example. But obviously the numbers is relatively low. I know the figures, it's very low. So if you happen to experience cases that go and come and tell you that they have to pay a certain number, the Malaysian government, I'm very frank to you, clear, transparent, but this is the spirit of the MOU, must be transparent and fairness. That goes say. The current situation with regard to the workers or employer need to pay more. Of course, there are other factors that contribute to it. Today's meeting, we are committed to relook into it, and if need to, announce the major change, major policies. We move from the existing one, and then because at the end of the day, both of us agreed that we need to do the right thing. Period. Thank you. Sir, আমাদের মন্ত্রী মহোদয় একটু বলতেন। আচ্ছা, মন্ত্রী মহোদয় বলবে 12টার সময় ওনাকে যেতে হবে। আমরা তো যেহেতু আজকের এই বৈঠকে স্যার আমরা তো হোস্ট কান্ট্রি, আমাদের তো নিশ্চয়ই কিছু এজেন্ডা ছিল, কিছু দাবি দেওয়া ছিল, যেটাকে আমরা কিছু প্রস্তাবনা ওনাদেরকে দিয়েছিলাম। আমরা আসলে কোন কোন বিষয়গুলো আজকে দাবি করেছি এবং সেগুলোতে ওনারা কতটুকু সমর্থন? প্রথমে আপনার কথা যে একটা এজেন্ডা ছিল, কোনো এজেন্ডাই ছিল না। Honorable Minister is here on a working visit, as they say. Our working visit ওই যেভাবে যেখানে যা প্রয়োজন আছে ওই হিসাবে এজেন্ডা হয়েছে। There was no fixed agenda. The only thing we were talking about is to send the people smoothly and to send them at a low cost. এটা হলো আমাদের মেন ক্রাইটেরিয়া। আর এই ব্যাপারে আমরা কিন্তু পুরো জিনিস অনেক প্রায় 1.5 ঘন্টার মতন তো আমরা কথা বলেছি, অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু এইসব কথাগুলি কিছুটা ফর্মালাইজ না হওয়ার পর্যন্ত বলাটা ঠিক হবে না, বুঝছেন না? বাট আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট গুড থিংস আর কামিং, ইনশাআল্লাহ খুব বেশি দেরি হবে না, খুব তাড়াতাড়ি। স্যার বললেন যে প্রয়োজনে এমওইউ পরিবর্তন করা হবে যদি প্রয়োজন হয়। আমরা কোন কোন জায়গাগুলোতে আসলে আইডেন্টিফাই করেছি যে যেখানে এমওইউ পরিবর্তনের, এটা তো আমি বললাম যখন হবে ওই সময় জানবেন। এখন এখানে কস্টের ব্যাপার চলে আসে, তোমার ওদের যাওয়া ব্যাপারে চলে আসে, এভরিথিং ওয়াজ ডিসকাসড। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই সরকার কিন্তু নতুন সরকার। আগের সরকারের সাথে আমাদের যা কিছু কথা হয়েছে এখানে কিন্তু বিরাট একটা পরিবর্তন আসবে, এই জিনিসটা আমাদেরকে উনি আশ্বস্ত করেছেন। অ্যান্ড আমার বিশ্বাস যে এই পরিবর্তন যে আগামী ওই যে কথা যেটা বলেছে আমাদের যে এমওইউ যেটা আছে, হ্যাঁ, এটাকে রিভিজিট করা, একটা এখানে যদি প্রয়োজন হয় আমরা আরো কিছু চেঞ্জ করব, অথবা যাতে আরো ইজিয়ার হয়ে যায়। তারপর জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং এর উপরে খুব শীঘ্রই আমাদের একটা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং হবে, যেখানে এইসব ইস্যুসগুলি আমরা ডিসকাস করে ফাইনালাইজ করে নেব। এটা না হওয়ার পর্যন্ত উনি একটা কথা বলে গেছেন, যেহেতু উনি এখানে ফাইনাল ডিসিশন কিন্তু এখনো উনি দিতে চাচ্ছেন না। বাট আমার বিশ্বাস, আমার সেক্রেটারি সাহেবও আছেন এখানে, আমরা যারা মিটিংয়ে ছিলাম, যে সিনসিয়ারিটি নিয়ে উনি যে কথা বলেছেন, আমরা উই আর গোয়িং টু গেট সামথিং ভেরি গুড। এটাই আমি আশা করি এই মাসের ভিতরেই হয়ে যাবে। আমি ফেব্রুয়ারি মাসে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপে যখন হবে, ওখানে তো এজেন্ডা কি হবে এটাও আপনারা জেনে যাবেন। সো উইল গেট আলোচনা, অনেক কিছু হয়েছে, অনেক কিছু। শোনেন, আপনি একেবারে ওই নিটিগ্রিটিতে যান না, লিডিং প্রশ্ন করেন না, বুঝছেন না? দিস ইজ নট গুড। আমি যেটা স্টেটমেন্ট দিয়েছি এটাই আমার মনে হয় দ্যাট শুড বি এনাফ। অবৈধ যারা আছে, না অবৈধর ব্যাপারে উনি ক্লিয়ারলি বলেছেন দ্যাট তোমার এই যে রিক্যালিব্রেশন একটা আছে যেটা, এটাতে ওনারা কিন্তু কোনো বাদ বিচার করবেন না। যারা আছে ওখানে ওনারা যদি অ্যাপ্লাই করে ওই নেসেসারি ফিস দিয়ে, দে উইল বি অ্যাডজাস্টেড অ্যান্ড legalized over there. আরেকটা প্রশ্ন যেটা চলে এসেছে, দ্যাট 2016-তে যে রিহায়ারিং স্কিম ছিল, ওটা তো 5 বছরের ছিল, ওটা 5 বছর পরে তো এক্সপায়ার হয়ে গেছে। আশা করা যায় ওরাই যারা এক্সপায়ার হয়ে গেছে ওরাও কিন্তু এই রিক্যালিব্রেশনে আসতে পারবে, যাতে ওরাও থাকতে পারে ওখানে। এই কয়েকটা কমিটমেন্ট উনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। আর প্রশ্ন নাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।
জি অনলাইন পদ্ধতি নিয়ে দুদেশে অনলাইন পদ্ধতি যুক্ত করার বিষয়ে একটা দাবি আমাদের এটা কিন্তু উনি বলেছেন দ্যাট ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য টু সিস্টেমস আমাদের সাইডে আমি প্রবাসী ওনাদের সাইডে যে FWCMS অথবা যদি অন্য কোনো সিস্টেম হয় ইট উইল বি ইন্টিগ্রেটেড সো দ্যাট আমরাও কিন্তু একটা চেক রাখতে পারি ওই যেটা বলে কিন্তু ট্রান্সপারেন্সির জন্য যে কোথায় কি হচ্ছে আমরাও কিন্তু একটা আমাদের সরকারের একটা ওখানে হাতিয়ার চলে আসবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমি সরি কে শর্ট করতে হচ্ছে বিকজ আমাদের হোম মিনিস্টার ওখানে একটা প্রোগ্রাম আছে